la ventisca si extendía como un velo interminable sobre la tierra, arrastrando consigo el crujido de los árboles desnudos y el lamento helado del viento entre las montañas. Clara avanzaba con pasos lentos pero firmes, presionando contra su pecho al bebé envuelto en pieles, como si su propio calor pudiera desafiar un invierno que parecía empeñado en extinguirlo todo. Hace 2 semanas que su mundo se había reducido a pequeño cuerpo, es tanto diminuto que le recordaba, a cada minuto, que no podía rendirse. Antes de la tragedia, Clara jamás imaginó que sus brazos cargarían un niño que no era suyo, ni que la nieve se convertiría en la única testigo de su promesa. La aldea había ardido en cuestión de horas, el humo, los lomas, los gritos. Todo se había fundido en un solo recuerdo, el de encontrar a aquel bebé oculto entre mantas, abandonado por la prisa del terror. No había sobrevivientes, no había nada que reclamar, solo ella y el niño. Así empezó su huida hacia las montañas, hacia la tribu que según historias antiguas, aún mantenía su honor intacto y jamás dejaba morir el niño. Clara había jurado entregarlo a manos seguras. Esa era su única misión. Esa era su nueva vida. El frío era una criatura viva, una sombra que se aferraba a ella cada noche, pero Clara nunca se detenía más de lo necesario. El niño, al que había decidido llamar luz, porque era lo único que lo guiaba entre la oscuridad, había enfermado 2 noches atrás. Su respiración era suave, rápida, como un ave asustada. Clara sabía que sin refugio, sin fuego, sin ayuda, el amenaza siguiente podía ser el último. Por eso siguió avanzando, aunque sus piernas parecían hechas de plomo, aunque la nieve la llegaba casi a la cintura, aunque la sensación de peligro la perseguía como un animal salvaje. El silencio del bosque era engañoso. En esos territorios vivían grupos de hombres que no dudaban en atacar a extraños. Y aún así, Clara prefería enfrentar a cualquier enemigo antes que ver apagarse la diminu, de chispa de vida que sostenía entre sus brazos. Cuando la noche empezó a caer, el cielo se volvió rojo, como si la nieve reflejara un fuego invisible. Clara buscó un lugar donde resguardarse y encontró una cavidad entre las rocas, apenas suficiente para cubrirse del viento. Acunó al bebé, cantando en un susurro casi roto, y encendió el último pedazo de yesca que le quedaba. La pequeña loma tembló como si también sintiera miedo. Clara se acurrucó alrededor de ella, abrazando al niño, y por primera vez en días permitió que una lágrima escapara. Aguanta luz, por favor. El bebé abrió los ojos solo un instante, ojos oscuros como la noche, pero tranquilos. Ella no sabía si era una señal de esperanza o una despedida. Exhausta, terminó quedándose dormida sin darse cuenta. Despertó sobresaltada al escuchar crujidos afuera de la cueva. El fuego se había apagado. Afuera, algo se movía en la nieve con pasos lentos pero determinados. Clara contuvo la respiración, abrazó más fuerte al niño y buscó su pequeño cuchillo, la única arma que tenía. La sombra se detuvo justo frente a ella. De pronto, una voz grave rompió el silencio, hablando en una lengua que ella apenas comprendía, pero que no sonaba hostil. Luego, otra figura apareció detrás. Una mujer envuelta en pieles blancas, con el rostro pintado con líneas rojas. Sus ojos se fijaron en el bebé, no con agresividad, sino con un reconocimiento profundo, casi sagrado. Clara levantó el cuchillo temblando, pero la mujer alzó las manos en señal de paz. Con un gesto lento y cuidadoso, indicó que podían ayudarla. Clara no tuvo fuerzas para resistirse. Su cuerpo, agotado, finalmente cedió. Se desplomó en los brazos de la mujer sin soltar al niño. Cuando despertó, la cálida luz del fuego danza sobre los pads de un tipi enorme. Estaba recostada sobre pieles suaves, y el olor a hierbas medicinales impregnaba el aire. Luz dormía junto a ella, envuelto en mantas gruesas,
y respirando mejor que en días. A su lado, la mujer que había encontrado en la montana preparaba una infusión. Su mirada era profunda sabia, tu espíritu es fuerte, dijo en español quebrado, y lo protege él. Clara intentó incorporarse, pero el cansancio seguía aferrado a sus huesos, donde estamos, preguntó con la voz débil. En nuestra aldea, respondió la mujer, mi gente va a caminar bajo la tormenta. Dijiste con tu cuerpo lo que las palabras no necesitan. Era la líder espiritual de la tribu, la Madanara, y había reconocido en el niño una marca de linaje sagrado. Un pequeño amuleto que colgaba de su manta, señal de una familia importante desaparecida. Clara permaneció en la aldea varios días, recuperándose lentamente. Los guerreros patrullaban el bosque, los ancianos preparaban medicinas, y los mujeres cuidaban del pequeño, los como si fuera uno de los suyos. Aun así, ella no terminaba de sentirse segura. Sabía que las tierras cercanas estaban plagadas de hombres violentos, grupos que buscaban esclavos, comida, armas. Y sabía que si alguno de ellos descubría que un niño con un amuleto valioso había sobrevivido, lo perseguirían. Una noche, mientras avivaba el fuego del tipi, escuchó pasos detrás de ella. Era Nara. No te quedes tranquila, observó. Clara negó con la cabeza. No quiero traer probable, mas a tu gente. Nara la miró largamente, como si pudiera ver dentro de su alma. El invierno ya trajo problemas, respondió, pero ustedes trajeron esperanza. Al día siguiente antes de la mensa, los villas regresaron con noticias alarmantes. Hombres armados habían sido vistos siguiendo rastros frescos en el bosque. Clara sintió un golpe en el pecho. Vienen por él, murmuró. Los guerreros de la tribu se prepararon, y Clara tomó al bebé en brazos con una mezcla de miedo y determinación. No voy a dejar que se lo leven, dijo con firmeza. El jefe de la tribu, un hombre imponente llamado Cory, se acercó a ella. Lucharemos, aseguró, pero si llega a ser necesario, juras con el niño. Hay un val oculto entre las montañas donde nadie puede entrar sin perderse. Ali estará a salvo. Clara tragó saliva, entendiendo lo que eso significaba. Otra travesía, otra huida, otra vida entre la nieve. El ataque no tardó en llegar. Los intrusos, cubiertos con cuero oscuro y armados con rifles, irrumpieron entre los árboles como un enjambre de sombras. La batalla fue feroz, flechas, disparos, gritos ahagados por el viento. Clara se refugió detrás de un tronco, cubriendo al niño con su cuerpo. Cuando uno de los hombres la encontró, levantó su arma con intención clara. Pero una flecha lo derribó antes de que pudiera disparar. Cory apareció a su lado. Ordino. Ahora. Clara no lo dudó. Corrió con todas las fuerzas que le quedaban, esquivando ramas y saltando sobre la nieve. Detrás, el sonido del combate retumbaba como un trueno lejano. Nara le alcanzó poco después, guiando la hacha un sendero oculto entre las rocas. Este es el camino, dijo sin aliento. Sigilo hasta el final. El sendero ascendía abruptamente, y Clara jadeó con cada paso. Pero las sorprendentemente no lo roba. Estaba despierto, tranquilo, como si supiera que debía resistir. Cuando finalmente llegaron a lo alto del paso, Clara se detuvo a mirar atrás. Desde allí podía ver la aldea, el humo de las fogatas, las sombras moviéndose en la nieve. Podía ver la vida que había conocido por unos días, y que ahora dejaba atrás para siempre. No sé si volveremos, dijo en voz baja. Nara apoyó una mano sobre su hombro. La sangre no es lo que es matters, dijo con serenidad. Es el camino, y tú ya escogiste el tuyo. El val oculto se abrió ante ellos como un mundo nuevo. A pesar del invierno, el lugar estaba protegido del viento, y un río delgado corría entre los pinos. Clara sintió su pecho llenarse de algo que no había sentido en mucho tiempo, un alivio cálido.
construyo un refugio sencillo con ramas, incendio una fogata, y si sento con el bebé en brazos, lo logramos, susurro. El pequeño luz la miro y sonrio por primera vez desde que lo había encontrado. Una sonrisa tenue, frágil,